atu edwa ene ne nsɛm ɔde tu edwa no de ene ɔpapa mu pa osinipi esinipo ne nsɛm ɔka nyina no ne sɛ Ghana yɛte ha no se yagye ododo amamu kabima min kabi atoma no yɛde ɛyɛ adwuma nanso baabi aduru na akɔ yɛ sɛ adidiagya na yɛte hɔ no mu yɛbɔ ntoa ato aba no onipa a ɔpere ɔmampanin di brɛ sɛ ɔte adwa so anasɛ wɔno wɔpɛ sɛ ɔba aban mu sika wa kukura gu hɔ no mu sɛ wɔde ɛbɛbɔ ntoa ansa na ɔnyakwan ababan mu no obi ani baabi a ɔfa so ofiri onya ne sika kwan fa so enya ne sika sɛ asomasi ɔbɛnten baafo redu ama na de sika ibrɛ no so ɔkɔbɔ abesia wɔ he ɔkɔbɔ abesia wɔ obi anim aban so a wɔte aban mu no ɔmampani a ɔte so no wɔno so ɔbɔ ne ntoa nyina baabi onya ne sika efiri ye no obi anim ɛno anse yɛkɔ no saa ne yɛnso yɛtudu ɔmɔti he saa wɔte beduru baabi no na aginsɛmu yɛka ho asɛm bi a enye ye na so kɔ baabi te sɛ America ɛno ne aman bi so a wɔn mu de ɔdodo amamu wagye atom na ansana wo ba bɛpre dibre no sika wo de bɛbɔ ntoa nyina wo de bɛyɛ adwuma nyina no wa ɔmanfo enim yɛtumi de gu TV so mo obi ehun sampa baafo ɔsɛ ɔpɛ dibre we bi a si didu ene kita no enti ba wo bɛ na adwuma ɔbɛyɛ nyina nto abɔ nyina no si didu no ɔde ba na nto ha de yɛnyɛ ne so se dwen papa yɛanhwɛ yie beduru baabi no ɔdodo amamuo na yɛse yɛso mu no na ayɛ sɛ de yɛde daadaa yɛ ho. The institutional frameworks to track fund flows in politics are almost non-existent. You are the media guy, so you have much more information than me. But if I ask you, how much money did the sitting president spend on his campaign? How much money did his main contestant spend? Those are even starting questions. I've not got to source. CDD has tried to put out some estimates. I don't exactly understand how they were calculated, so I didn't quote them. But in other democracies, people know these things. Even when we sit here, we know the budgets of the American presidential candidates, and sometimes it's on TV, and they're saying that this person has raised this amount. Why in our own democracy do we not know this? And I've focused on the presidential contest. Remember that there are parliamentary contests going on all over. The same questions apply. So that's why I say this is the root of all evil in a Santa Claus democracy. You cannot track your fund flow. So if you and I today are in drug trade, we can carry money in sacks and give it to people who are going to become very powerful actors. And then that starts an entire chain. So you get the people there. If you and I have played big roles in sponsoring powerful, sometimes not even the people who are in office, but the kingmakers we start to make all sorts of demands. You need to put this person here, you need to put that person there. And you see these features not just in Ghana. That's the point I was trying to make, that they are systemic. Ora ya osoko to aso ebio eno se bibia no o man bekọ anim ebekọ na chi bibia gina akandifo so na se wo a wo kandini no wanya wadwuma yie amma esisepa enwu akwanso bedu baabi no nipa a wodu akiri nyina hu se wo sisi wo mu yeyefuru wo ho no nso yasom wo ho na yebo yeyefuru mo se du baabi a won so agi nsem a wo a wo kandifo no wo mu a enye yie. There's also extra responsibility. You cannot claim the extra privileges and then claim that we are all in it together. Then let's all stay in traffic. Let's be no Article 71 officers. Let's all be the same. You cannot. I have no problem with that. A certain degree of hierarchy is required in order to establish social organization. I have no problem. I go to a function, you walk in, you are the president, you are the speaker, you are the vice president, you are the ministers, and we all have to stand. I'm willing to do that, but then you also take your responsibility. So leadership, the leadership example is critical in any society. There is a lot of research that says that one of the most significant variables that changes culture is demonstrated, not what the leaders say, demonstrated leadership behavior. So I don't totally absolve the citizens. We have a responsibility, all of us, but leadership also has a responsibility. Otherwise, why is it necessary? We ora yaw nsoko kane no na ono ena owo Unilever adwumako Ghana ne Nigeria openimpa ebedi akire yenkwa ahoma no so yenya ntie ese Public Services Workers Union na owo National Identification Authority wose wote atua wodon adwuma emu akade egu ho no wonya adwuma ede asem na abentia yenkotie ora Bernard Ejey o General Secretary Emma Public Services Workers Union yewra mo atia no pay. Yeah, Ninya. Michael with you for Nina. So, Omunina, Jeso. Na, Ediana, Aquacotti by Rahuma no Petujui. Yo, Minya Bema. Yet,
ni akoba ne se adwumayɛfoɔ de yɛyɛ adwuma yɛ hwehwɛ ne se adwuma na yɛyɛ no ɛwɔ sɛ aban ana ɔmo a yɛyɛ adwuma no ɔmo nso ɔmbɛhwɛ na ne ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ ma yɛn ɛpa yɛaketea mo nsɛm yɛ allowances any other conditions of service no ɔmo so ɔmo hwɛ no ɔmo tutum yie ma yɛn na ɛne sɛ last year yɛkɔ strike ni bia ne wie yɛ no yɛne fair wages ne aban ɛtusisi nkonya ɛna yɛgye tu mu sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo tua allowance bi ɛma ɔmo ɛwɔ adwuma a ɔmo yɛ ne nti na ɛkɔba ne sɛ aban sɛ saa mmere no ɔni sika a ɔde bɛtua nti anka ɔmo ntua mfi IGF from August to December na January no ɔmo ayɛ nhyehyɛeɛ na afei controller etua ama ɔ ɛna gya yɛgye tu mu na yɛtua abedu December yɛsi January mu a yɛde akyire edi kan yɛsi o transition nti yɛntwɛn yɛsi a ndeɛ mu deɛ yɛn so yɛ nipa mo ma yɛnte aseɛ na yɛntwɛn yɛatwɛn transition wie yɛkɔɛ yɛsi o mu ntwɛn fair wages yɛnyɛ yi nipa a obedi o munim nti yɛyi na ɔmo asiesie asɛm na ma iyo yɛnya abutere a afei yɛyi yɛwura Smith Graham aba sɛbi ɔbaeɛ no ɔhwehwɛ nkrataa mu ɛna ohu sɛ adeɛ a yɛbi sɛ yi ɛyɛ nokorɛ ɛna ɔtwerɛ krataa ɛkɔma Ministry of Finance the Ministry of Finance nkurɔfo yɛ asɛm yi nokorɛ wɔ mu nti yɛsrɛ wo twerɛ krataa kɔma controller na controller etua ɔmo sika ɛma wo yɛbɛma wobɛgye adi sɛ controller ɛka kyerɛ yɛn ana Ministry of Finance enya controller de omusho musanka letter biaye a Ministry of Finance yemi omu didi nkomo endra yesi nkonya omu ka kire yen se omu am budgeti yesu ya hwa enye nokre because budgeting no organization no omu o budget a omu akọ defend a ya pass compensation budget wom that compensation budget no sa adie a yɛken ɛwom nti yɛba ne sɛn a yɛ members a ebi kura ɛka budget process no ho a ɔmunim sɛ yɛ budget for apɛ sɛ me general secretary menkɔ ka kyerɛ saa nkurɔfoɔ ne sɛ aban antumi am budget a na ma yɛ ɔtrofo nti deɛ esi deɛ anka ɛnwɔ sɛ esi koraa na yɛpɛ sɛ yɛbɔ kɔkɔ sɛ ya aban sisa anase aban ministry bi an organization bi any union eye negotiation na edu emre a yebetua na negotiation ya atum na obi pese odin kata bi be senmaya and your man yenya ready there's going to be a lot of labor agitations na mintin this ya papa mahama openisa Ministry of Finance for omunhwe na omunchon krata no we anya fe na yakwako bisa bibi o ya agreed da so krata eko kire se ya afi o si won budget ya na me ya budget na ma me pa chaw anti strike no da be na mo sase yes spontaneous because nkofu fi say ya da omo ache na omo sorry engina omo ade behwi won eti de amukan no yenye aye pe Ghana card yenye aye renewal ne ade nyina no ma NI na so enamukan na offices bia obi anhwemo but nyameka ni se anope no sia na boy anope ya se omo fe no mo man sankrata no a ombetro ama controller se ukofo yi allowance yi montia ma won a asembie ni ho but so omo anye sa
yɛsrɛ Ghanafoɔ musumundi munka moae yɛntumi ntina ɔmayi mu a ayɛ sɛ animal farm survival of the fittest wa wo hu nyɛ den no na yɛtwe afa wo so nkɔfo bebree ɛbrɛ already ɔmo yɛ adwuma ɛnyɛ sɛ ɔmo srɛ already yɛbɛda ase anɔpɛ yɛbrɛ no nti yɛwia brɛ mu yɛbɛsan aba mo hɔ wae yɛn wadi mu enkombo Owura Benedict J General Secretary Ma Public Services Workers Union or say NI National Identification Authority waye wate atua won kwadwuma efiri na ekọ ntu kopɛ Ghana card na kɔ na hɔ yɛ din a na de enam no yɛtoa so yɛnkɔ yɛnim aban ɛde tema oil refinery by say fanwo yɛbɛnoa ɛwɔ ha na ne boɔ akɔ fam na ɛba sɛ yɛtɔn so a ɛne ɛbɛbu ama obi biara enye bi na yɛde ayɛ adwuma ne boɔ no ɛda fam ɛma yɛn efiri afimpim yɛn ado no baako bremu ɛna tɔ wɔtum mu na kyerɛ fan wo no ɛnya de a onya no bɔɔk no na tumi noa ɛkyekyɛkyem krazin nie diesel nie ho akade ahodo no nyinaa enie ebi mma sese na opening pa sese oda tɔ ano Owura Edmond Combat wakakosia parliamentary committee ɛno adi nkɔmɔ ɛna wabiebie nneɛma ni so ɛde akyerɛm na so maka nyinaa no ɛne sɛ October bosumi a edi animu yi no ene Ghana yetra yie to be frase anoa fango no ɛwɔ ha no ebio de ohwɛ no sɛ anye yie kro anche modo tia de wo benoa a bɛyɛ $400 million de na kyɛ sɛ Ghana ya tie ho afiri ho a enkokoye ka bi ɛna yachi o kyerɛ mu ɛsɛ we nyina bɛboa ama adwuma yɛde asɛ tɔ nsa sɛ wonye no obetuma yɛ ne saa ɛde asom ɔman yi. We spend $400 million every month importing refined petroleum products. When TOR is running, we will need less than 60% of that money to import refined petroleum product because our plate capacity is 45,000 barrels. And we recently installed a new furnace. With that new furnace, we can actually do 60,000 barrels. And nationally, we consume about 100,000 barrels per stream day, every single day. So we can do between 45 to 60% if the refinery is up. The refinery is a profitable enterprise, is capable of refining. There has been a number of turnaround maintenance that has taken place at the refinery. And the analysis we've done so far, the reason why it was shut down in 2021 was actually because of lack of crude. So we have just put together a turnaround maintenance committee spearheaded by the general manager maintenance and supervised by the deputy managing director. And every Friday we come together to look at the steps and the things that we need to do to get the plant back. Owura Combat na wakase osantu aso ebio ana o kyerɛ sɛ efiri afimpim ni edunkron eba no to o account ya ɔde cheda nanso wahyɛ bɔkete sɛ de wɔde nneɛma gugu akwan so a enkɔpem bosumi a edi anim July bosumi de na kyerɛ sɛ wɔn account no nyina wɔde tidimu ensɛm aba beto parliament ani mom so hu sɛne ato adwuma no ne nyina so ɛteɛ. Another key thing is that for the past 6 years the refinery has not had audited account since 2019. So it's now that we've brought external auditors and they are busily working. And we are hoping that by next month we'll have all the 6 audited accounts that we'll present to SIGA and also give copies to members of the committee. So this is some of our 2025 work plan that we want to do. As mentioned, we have commissioned the turnaround maintenance committee of the CDU and the RFCC. It is very easy to bring the CDU on stream. And the RFCC is a secondary plant. It's a cash cow for TOR. So when we crack the crude in the CDU, there is something called AR, atmospheric residue. That AR usually, in the past, we usually sell it, but you can further crack it through the RFCC. Redmond Combat, managing director at the Emma TOR Edmakuno. National Service Authority edin sembi ababetudwa watchrimu ese one portano we be enti asuafo a wo pese wo ye National Service no ene otumi ekoso eko yi nsembi ano ekekeka omhonsem enu ne ade se de be ya edru bra wodo eko baabi a obekọ akoye won madwuma na ebre no eso a obre amamu nanso asukufo be se empema a empemiensa ahanum watchrimu ese wokọ portano so a ontumi onsa entumi enka esisa esese wofa so edi ebua no ebi neno ane puemu ese
Say asuapon a nipa yi ekoye no enya de a wo accreditation na chese yenye won mo entumu enam so ama National Service Authority kwancherefo epani Jamfi Felix de futuo ni adesrama sukufo se bese uwie entoaso suku na pese okọ asuapon mu a bomodia hwehwe suku a aban enkrata wade atom se suku we de asuapon amade atom National Accreditation Authority for amomutumi se won fanya adwuma na se wa ama na sa de bedu baabi no won krata na body krata wode be ma na adwuma kora wan hwe ho ebe de ama afisa asuapon a wo koye na nya de a yaje won mo atom quite fast adwuma ne ade ene nansen sebe ghost names and some about national service no ene book compa ko hwe say no ye ne ni ye say de set here ene school bi a aban fa krata anse won say wo ye university no in so national service into hwa if be a twemo kakra na university school and schools are no more national no more no near dunum it's quite course bi o baby na ni pa say oh course ya ko a diploma and a degree and a HND I saw Ghana Tertiary Education Commission website na ko school ya magia to so mama degree omo sabi omo accreditation omo de ma degree and omo de ma HND and omo de ma diploma man ye so omo ma sa courses omo ma sa certification man ye ya ene na wa watu mfo de sa to so bi mo krampo ne say enyi universities bi a so betumi a course bi a o ora Jamfi eto aso bi no de futuo ene adesrema school ura no so say wo te asuapon a ye won hyehyɛ ahodo a ye de ɛyɛ adwuma fa san hyehyɛ no so sɛ de bɛyɛ bedu baabi no wo ma asuafo ɛho ɛnkɔkyere won mo ɛwɔ ma de suachi so schools na mo ye obi ho so me media studies wa ha o me koye degree we wa ha but na school no kura mponi accreditation obi dan ketewa bi na no ho no so me you are no afeni pe bi no mo kyerɛ ma de aban hyehyɛ wo ho ni bi ni national service so when doing first process them one funny interview na with me there are stop gaps everywhere that we would want to implement. There will be sanity in the system. Oh, school nurse in there, may I show someone new to that. Say, why will be a school now? What's school near that? It's all cool. Ora, Jamfi Felix, quantity for penny, Emma National Service Authority. Your faster Emma Lawson Herbal Center, DBS Industries, your roof expert, EcoBank, the Pan African Bank, Goyle, Good Energy, Franco Trading Enterprise, Phone Papa. And Jagri Boaz Boom Chidomano, Pemiam Sumo. Meeting any bar for red drama. If you say break on Joshua, some CJ Forsen, Air Twasso. Jim FM 106.3.